Peace be with you. My name is Alan Kiesler, and today we are continuing our class, reading from the Holy Bible, the Holy Quran, the Dhammapada, and the Bhagavad-gita. These four scriptures, the main scriptures of the four largest religions in the world, are very important, and I read them daily, so I've decided to share them with others with an Urdu translation, since many of my Facebook friends and followers are Pakistani and speak Urdu. But we will start with a little Zikr, a little meditation, calling on the names of God. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu, 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 Allahu. Allah, 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 Allah. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Buddhang sharanang gacchami, Dhammang sharanang gacchami, Sanghang sharanang gacchami. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Dao ka dao fei chang dao, Ming ka ming fei chang ming. Namo Guan Shi Yin Posa, Namo Guan Shi Yin Posa, Namo Guan Shi Yin Posa. Ek Onkar Satnam Garta Purak Nirbhav Nirvair Akala Murta Juni Se Bhangur Prasad Jap Ad Sach Jugad Sach Hai Bhi Sach Nanak Hosi Bhi Sach. Sat Sri Akal, Vaheguru. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam. Allah. Kitni kushi hai. How wonderful. Chanting the names of God, calling on the name of God, glorifying God. This is our real business. All right, we will read from the Holy Quran first. Bismillah. Rahim. We are continuing to read in Surah 22, the Hajj, the pilgrimage. And we read yesterday about the punishment that those who deny their Lord will get. And we are continuing to read today from the 23rd verse. Allah will admit those who believe and work righteous deeds to gardens beneath which rivers flow. They shall be adorned therein with bracelets of gold and pearls, and their garments there will be of silk. For they have been guided in this life to the purest of speeches, and they have been guided
to the path of him who is worthy of all praise. As to those who have rejected Allah and would keep back men from the way of Allah and from the sacred mosque, which we have made open to all men, equal is the dweller there and the visitor from the country, and any whose purpose therein is profanity or wrongdoing, them will we cause to taste a most grievous penalty. تو یہاں ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں وہ باغیچوں میں داخل ہو جائیں گے جہاں جس کے نیچے ندیاں ہیں، دریا ہیں، اور ان باغیچوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں، ان لوگوں کو سونا اور موتی کے بریسلیٹس، ابھی اردو لفظ مجھے یاد نہیں آیا، جو ہاتھ پہ پہنا جاتا ہے یہاں، اور وہ ریشمی کپڑے وہاں پہنیں گے، کیونکہ اس زندگی میں ان کو سب سے پاک کلام میں ہدایت دی گئی ہے، اور وہ اس کی راستہ میں ہدایت دی گئی ہے، اس راستے پہ ان کو لگا دیا گیا ہے جو سب حمد کے لائق ہے، مطلب اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن جنہوں نے اللہ کو نہیں مان لیا یا رد کیا، اور جو انسان کو اللہ کے راستہ سے ہٹا دیتے، اور جو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کعبہ، سیکرڈ ماسک ہے نا، مسجد سے رک دیتے ہیں، جن مسجدوں سے یا جس مسجد سے رک دیتے ہیں جو ہم نے سب انسان کے لیے کھلا رکھ دیا ہے، مطلب جو لوگ وہاں رہتے ہیں، شاید اس کا مطلب ہے مکہ میں یا اور جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، سب کے لیے ہم نے اس کو کھلا رکھا ہے، اور جن کا وہاں جانے کا مقصد ہے غلط کام کرنا یا غلط بات بولنا، ان لوگوں کو ہم ایک بہت ہی بڑی سزا دیں گے۔ So, this is a very, very powerful, wonderful encouragement to the followers, believers in God, and a warning to those who reject the guidance of God. God is our best friend and guide. So we should believe. We should follow His teachings. We should accept His instruction. We should not reject it. It's for our own good. So those who do accept the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, who accept the guidance of God, and who do good deeds, righteous deeds, they will be admitted to gardens beneath which rivers flow. Rivers, there are many different meanings. Every verse in the Quran, it is said, has 72 different meanings. Something like that, 70 or 72. Many, many different meanings are there. So these gardens beneath which rivers flow could mean, spiritually understanding it, that the
rivers are the messages of God. So these gardens are the places where people are immersed in the beauty of God's Word and the presence of God. And they will wear bracelets of gold and pearls. Again, it may have a physical meaning too, but spiritual meaning is also very important. The gold is pure and pearls are pure. So they'll be adorned with pure qualities, lustrous qualities like gold and pearls. And their garments will be of silk. Silk is also pure, so they will be dressed in purity. That is the description of the residents of heaven. And why are they getting this result? Because in this life, they were guided to the purest of speeches, to the path of God. So the holy word of God, as we are reading from different scriptures, these are all the holy word of God. So those who've been guided to the holy scriptures, to the path of God, the way of God, who is worthy of all praise, they attain that wonderful state of purity and bliss in the afterlife. That's what we're reading here. तो यहाँ ये बताया गया है ना, कि जो अल्लाह को मानते हैं और अच्छा काम करते हैं, नेक काम करने वाले, वो बगीचों में दाखिल हो जाएंगे जिनके नीचे नदियाँ, दरियाएं चलती हैं. तो इसका मतलब क्या? तो मतलब मैंने सुना था कि कुरान के हर एक आयत के 72 महीने हैं. पता नहीं 70 या 72 या कितने हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, शायद हजारों लाखों भी हो सकते हैं. लेकिन यहाँ इसका मतलब ये भी आ सकता है कि सिर्फ ये पानी जो है, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की जो आयत हैं, जो इल्हामी किताबों में हिदायत दी गई है, जिससे हमको पाकीज़गी मिलती है, जिससे हमको रूहानी मसरत हासिल होती है. ऐसे बगीचों में मोमिन रहेंगे. और सोना और मोतियां और रेशमी कपड़े वो पहनेंगे. ये सब पाकीज़गी के निशान हैं. तो जो अल्लाह सुब्हान व तआला को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला की बातें, मतलब इल्हामी किताबों में जो दी गई हैं, उनको सुनते हैं और उनको मानते हैं, तो वो सब पाक हो जाएंगे. और क्यों उनको ये नतीजे मिलता है? क्योंकि इसी ज़िंदगी में वो पाक अल्फाज सुने हैं, मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला की हिदायत पर कुरान पाक या होली बाइबल या भगवद-गीता या धम्मपद या ऐसे इलामी किताबों के बारे में सुनकर, उनको पढ़कर या उनको सुनकर वो पाक हो जाते हैं. इसलिए मरने के बाद भी वो पाक जगह में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं. लेकिन जिन्होंने रद्द किया अल्लाह सुब्हान व तआला की बात, उनको सज़ा मिलेगी. अल्लाह, तो हम सबको ये हमको ये बताया जा रहा है यहाँ कि सुनो इन बातों को, सिर्फ कुरान पाक से नहीं, ये दूसरी बात भी, ये भी पाक है, ये भी अल्लाह सुब्हान व तआला की हिदायत है. तो हम होली बाइबल से फिर पढ़ेंगे. Now we will read from the Holy Bible. We're reading in the 18th Psalm, and I believe we have come to the 31st verse, Triumphs of the King. For who is God but the Lord? And who is a rock except our God? The God who girded me with strength and made my way safe. He made my feet like hinds' feet and set me secure on the heights. He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. Thou hast given me the shield of thy salvation, and thy right hand supported me, and thy help made me great.
Thou didst give a wide place for my steps under me, and my feet did not slip. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور میں سے ہم 18واں زبور سے پڑھ رہے ہیں 31واں آیات سے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہ رب، ہمارے رب ہے. وہ پتھر ہے. اور کون پتھر ہے ہمارے خدا کے علاوہ؟ وہ خدا جنہوں نے مجھے مضبوط بنایا ہے اور میرے راستہ کو محفوظ بنوایا ہے. انہوں نے میرے پاؤں کو ہرن کے پاؤں جیسے بنایا اور اونچے جگہ میں مجھے حفاظت میں رکھا ہے. مطلب یہ ہرن جو ہیں وہ پہاڑوں میں پتھروں کے اوپر آسانی سے چل سکتے ہیں، حفاظت ان کی وہاں بھی ہوتی ہے. وہ میرے ہاتھ کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ میرے بازو ایک کمان جو برونز سے، مجھے معلوم نہیں اردو میں لوہا جیسے لیکن یا بہت مضبوط چیز کو، اس کمان کو میں چلا سکتا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت داؤد براہ راست بولتا ہے تو نے مجھے نجات کے شیلڈ دے دیا. اس کا بھی اردو لفظ مجھے معلوم. شیلڈ وہ چیز جو جب کوئی تیر لگاتا ہے یا تلوار سے کسی کو مار دیتا ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شیلڈ سے نجات یا نجات کا شیلڈ سے ہمیں بچا دیتا ہے. اور تیری سیدھی ہاتھ مجھے مدد کرتی ہے اور تیری مدد نے مجھے عظیم بنایا ہے. تو نے میرے پاؤں کے لیے ایک کھلا جگہ دے دیا اور میرے پاؤں گر نہیں گیا. So this is interesting how King David is praising God for being our rock and our strength and our supporter who makes our way safe and makes our feet secure and trains us and guides us and protects us and supports us and makes us great, gives us a secure, wide path to walk on so our feet do not slip. So this is very wonderful. Here also, like in the Quran, God is assuring us that those of us who try at least sincerely to follow God and do good deeds, whatever our religion may be, we will attain a heavenly reward. So similarly here, King David is saying that God gives us a reward. To me, David is saying himself as a representative of all the believers in God. God protects us, makes us safe, and gives us a heavenly place, a wide place, so that we will not slip and fall. Praise God. Alhamdulillah. He Rabbul Alameen. ہمیں ہدایت دینے والے، ہمیں خطرہ سے بچانے والے اللہ. اچھا، پھر ہم بھگوت گیتا سے پڑھیں گے. Now we will read from the Bhagavad-gita. Again, I'm just going to open it randomly and see what happens. This is from 2nd chapter, 60th verse. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. تو یہ حواس کے بارے میں
इंद्रियों के बारे में, मतलब सबसे पहले आँख है, ज़बान है, नाक है, कान है, और टच, सेंस ऑफ टच, हाथ लगाना, ये 5 हवास हैं। और ये एक अच्छा आदमी भी, समझदार आदमी भी, उसके मन को ये हवास खींच सकते हैं। जितना भी वो काबू में लाने की कोशिश करते हैं अपने हवास को, एक समझदार आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हवास बहुत ही मजबूत हैं और इधर उधर चलता, इम्पेचुअस को पता नहीं क्या बोलेंगे उर्दू में, लेकिन मतलब है वो हमेशा इधर उधर और बड़ी जोर से हमें खींचते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। खतरा है इस दुनिया में, इसलिए हमें हमेशा अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेने चाहिए, ताकि हम इन हवास को अपने काबू में रख सकें। ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। बहुत अच्छी हिदायत है। खबरदार, खबरदार। So, Bhagavad-gita is warning us, be careful. Even a highly qualified person can be misled by the senses. They're so strong and impetuous. And finally, we will read from Dhammapada. आखिर में हम धम्मपद से पढ़ेंगे, इसको भी मैं वैसे ही खोलूंगा। This is the 3rd time I keep opening to this same place. I should make sure I don't do it in the future, but since I have opened to it, I'm going to read it again. I think because I opened it before here, it opened here again. But anyway, this is the verse that I came to again. A well-directed mind is far greater than even a mother or father. What neither mother nor father nor any other relative can do, a well-directed mind does, and thereby elevates one. On the other side of this page, the previous verse, that was the 11th verse of the 3rd chapter, the 10th verse, which is also open here when I opened to this page, whatever harm a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind can do one far greater harm. So this really relates to the verse we just read from the Bhagavad-gita also. तो वही आयत यहाँ आ गया जो मैंने 2 बार पहले मैंने पढ़ लिया, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए इस सफ़े को खोलना नहीं। जो न माँ न बाप न किसी भी रिश्तेदार कर सकता है, एक जो अच्छा मन है, जो अच्छा रास्ते पर लेने वाला मन है, वो उसके लिए कर सकता है, उसको ऊपर ला सकता है। मतलब ऊपर मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ। तो फिर मैंने सोचा इसके दूसरे साइड पे, इसी सफ़े के दूसरे साइड पे, whatever harm a foe may do, जो कोई दुश्मन एक दुश्मन को तकलीफ दे सकता है या जख्मी कर सकता है, या जो एक नफरत करने वाले उसको तकलीफ दे सकता है, जिसको वो नफरत करता है, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ या जख्मी या परेशानियां एक मन हमें दे सकता है जो सही तरह नहीं जाता है। मतलब जो मन गलत काम पर सोचता है, वो बहुत बड़ा दुश्मन है। तो वही हकीकत में ये 5 जो हवास हैं, इनमें और भी हवास हैं जिनमें मन भी आता है। तो ये मन भी बहुत ख़तरनाक है अगर वो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ नहीं लेता है। अगर वो मन को हम अल्लाह सुब्हान व तआला की हिदायत पर नहीं लगाते हैं, उस मन को हम इधर उधर भागने देता है, हवास जैसे इधर उधर हमें खींचते हैं, मन भी इधर उधर हमें खींचता है। तो अगर हम इसको अपने काबू में नहीं लाते हैं, तो फिर ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।
और अगर इस मन को हम सही तरह से अपने काबू में लाते हैं, मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ ले जाते हैं, इस मन को हम अल्लाह का नाम लेने में, अल्लाह की हिदायत सुनने में लगाते हैं, तो फिर ये मन हमारे सबसे अच्छा दोस्त, हमारे माँ बाप और हर सब रिश्तेदारों से भी ज्यादा अच्छा दोस्त वही मन बन सकता है। ये अच्छी बात, ठीक है, मैं देखूंगा। So we will see what comments or questions people may have about these readings or anything. Looks like there are a lot of good comments already. So let me find something. Atif Hussein Bangash. Alan, what are you trying to do here? I am a little lost. I think you mean by praying in the different languages from the different traditions. I am trying to help everybody understand that there is only one religion, Islam. Only one religion, the religion of God. And all scriptures, all names of God in whatever language, they are all good. There may be some mistakes in them, there may be some misunderstandings in them, but they are all good. So this is what I'm trying to do. What is it for? To establish peace. Peace in Pakistan and peace on earth will come only when people of different religions appreciate the other religions, even as part of my own religion. Because there's only one religion. There's only one religion. It is surrender to God, submission to God, following the guidance of God, calling on the name of God in whatever language. So there's only one religion. So we need to understand that, otherwise there will never be unity, there will never be peace, not even in Pakistan, not all over the world. So we must, this is what I'm trying to do. I hope I will succeed, but this is my effort. All right. So Talha Hassan says, Alan, you should respect each religion, not to mix it. Okay, if you don't want to mix it, you don't mix it. But I get a lot of benefit from all of them. So please forgive me if I offend you by what you call mixing them. But that's how I see that we will all benefit by understanding and reading other religions and chanting names of God from other religion. Okay. There is one boy, Zakaullah, he wants to meet you very badly. So if he can come to Esparto, California, he can meet me here. Or I don't know how else he can meet me right now. I'm not traveling. Shanaz Meman, Shanaz Asif from Karachi. Assalamu alaikum, Shanaz ji. He says, I like your surroundings, greeneries. Yes, it's very beautiful here. Very wonderful. Acha, sone ke kangan. So Zuhaib Chana Sahib is telling me the word for bracelet is kangan. Thank you very much. I forgot that. Mahad Mahmood says, can you say something about Pakistan on current situation? Pakistan is now rising. The moon of Pakistan, the full moon of mercy is rising. Just be patient, you will see. Everything is becoming wonderful. Not overnight, not immediately, but give it a little time and you will see. Everyone will see. The whole world will see. Puri dunya हैरत से देखेगी. नूर वाले बाबा जी ने बताया, मैंने अभी पोस्ट किया था मेरे फेसबुक पेज पे. नूर वाले बाबा जी ने बताया था कि पाकिस्तान के बारे में अभी बीज डाला है, मतलब काफी साल पहले की बात है. तो बूटा निकलेगा और बूटे पर जब फूल आता है तो पूरी दुनिया हैरत से देखेगी. So soon all the world will see the flowers of Pakistan. So you become a flower. If you are Pakistani, you become a flower of Pakistan. And the whole world will be amazed. The whole world will look on in wonder and astonishment at all the wonderful souls coming up in Pakistan and spreading love and peace.
Inshallah, not very long now. Come forward, all of you. Acha, what bracelet Kangan, Zuhaib Chana, yes, thank you very much. Khaja Khawar Nasim Kashmiri, salam sir, please remember me in your prayers. I do remember Kashmir in my prayers all the time, because Kashmir is the key to the success of Pakistan and the Ghazwa-e-Hind. The Ghazwa-e-Hind means that Pakistan and India will become allies. The Pakistani people will become pure, loving, truthful, and the Indian people will see, oh, look how wonderful Pakistan is. People are so kind and loving and truthful. They will join Pakistan. India will join Pakistan through Kashmir. And Kashmir will become part of both India and Pakistan. In that way, Kashmir will be given independence. Internal affairs of Kashmir will be controlled by the Kashmiri people, and the Indians and Pakistanis will oversee the international, external affairs of Kashmir. So I'm always thinking about Pakistan, and I'm always thinking about Kashmir. I'm always thinking about Khalistan also, because this is the key. The key lies in Pakistan, Khalistan, and Kashmir for the success of Ghazwa-e-Hind, the great battle that has been predicted, in which all of India will become part of Pakistan. Some people say up to Delhi. I say no, the whole of India. And not only India, the whole of the world will become Pakistan. So I'm always thinking about Kashmir in this context. So please, Ya Allah, Kashmir और सब कश्मीरियों पर रहम फरमा. Allah, Allah, इनकी हिफाजत कर, Ya Allah. Don't worry. Truth and justice will come before too long, inshallah. Acha, Robina Sarab Khan, Assalamu alaikum. Please remember me in your prayer. I think you've before asked for your children, maybe the prayer. I will pray for Rohina Sarab Khan par Raham Farma, Allah, Allah. Acha, Lynn Chitik, Allah, Allah. Thank you very much, Lynn. And बहुत सारे लोग, अच्छा, hello, और अच्छा, Shuja Javed, and God said, let there be light. ये किस scripture में, ये मैंने चार्ल्टन हेस्टन की मूवी 10 Commandments के beginning में देखा था. शायद आपने भी देखा ये. हाँ, ये है ये मूवी. हाँ, मैंने भी वो मूवी देखा. And God said, let there be light. हाँ, ये बाइबल से है. बाइबल का पहले ही हिस्सा, Genesis नाम का किताब. And God said, let there be light. और रोशनी हुई. कुन फी कुन. God said, let it be, and it was. God said, let there be light, and it was. हाँ, ये बाइबल से है. Lynn Chittick, we are assured, thank you, of God's protection. Yes. If we just continue to go on faithfully, doing good deeds, and trying to serve each other as servants of God, and trying to serve God and the servants of God, we are assured of protection and guidance and help. Yes, thank you very much. Lynn Chittick ji. बिलाल अहमद, आप इन किताबों को कुरान के मुकाबले लाने की ज़रूरत कौन पार्टी है? तमाम इंसानियत के लिए कुरान काफ़ी है. आप कुरान पढ़ें. कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया, साफ बताया कि मैंने इन सब कौमों को बनाया. अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, डाओइस्ट, सिख, यहूदी, इन सब कौमों को, इन सब उम्माओं को आप कह सकते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाया. तो उन्होंने
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں بنایا، ان کو کیوں کتابیں دی؟ تھوڑا سوچ لیں اس کے بارے میں. آپ ڈھونڈیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے ان دوسرے قوموں کے بارے میں. بلال احمد، مسلمز کے لیے قرآن کو پڑھو بس، باقی کوئی کتاب، دوسری کتابوں میں بھی بہت ہی اچھی ہدایت دی گئی ہے. آپ سن. پھر سگنل بند ہو گیا تھا تو فیس بک سے میسج ملا تھا دوسرا جگہ جاؤ دیکھو شاید سگنل مل گیا. تو میں باہر گیا ہوں، ہمارے پراپرٹی سے باہر بھی گیا تاکہ یہ سگنل واپس ملے. تو شاید کافی باتیں ہوئی ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. بس یہی بات ہو رہی ہے کہ دوسری کتابوں کو ہم کیوں پڑھیں. تو پھر اگر آپ ایسے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی کو. اگر آپ قرآن ہی پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھو، سنو، لیکن پڑھو اور اس پر چلو. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں محبت بڑھ جائے اور سمجھ بڑھ جائے اور امن قائم ہو جائے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، تو پھر دوسری کتابوں کو پڑھنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کام میں. اس لیے میں ان کو پڑھتا ہوں. امید ہے کہ ان کتابوں کو سننے سے جو نفرت ہوتا ہے، جو غیر فہمیاں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ایسے دوسری الہامی کتابوں کو پڑھنے میں میرے نزدیک فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شکریہ. 8 بجے پھر ہم یہ چیٹ شروع کریں گے. Thank you very much. We will end now, and 8 o'clock we will start the chat. Allah Hafiz. May God protect us all.